sympa. passer. Ah bah non, voilà, là je suis passée.
fazer assim, ah, se o cara tá tomando. Chegar aqui só Chega aí toda contente. Olha lá, posso ir dar uma volta contigo? Ele vai chover, até não sei que eu fui para lá
não consigo.
Coluna toca para Eusébio. Este dispara forte ao poste. Descarga. Gol do Benfica. José Águas, o capitão, oportuníssimo, no lugar certo a reduzir para 2-1. Um golo que poderá dar alento aos benfiquistas. O público adepto dos encarnados exulta e volta a acreditar. Ponta de lança por ponta de lança, Eriksson troca Lima por Vata. Cerradíssima, 7 homens da barreira. E a bola muito próximo do poste de Castanheira. Primeiro poste, Magnusson, segundo, Vata, no meio está Paneira. Golo! Aí está, o golo por Vata. Vata é quem inaugura o golo. 1-0 e Magnusson também. Vamos ver a repetição do lance, senhor telespectador. Benfica a 7 minutos do termo do encontro a inaugurar o marcador. Vata, o autor do golo, em nossa opinião, senhor telespectador. Mas, naturalmente, na repetição vamos ter a oportunidade de rever. Repare-se, expulsão do canto, Magnusson subiu e depois ali Vata a meter a cabeça e a fazer o gol. O Eva ultrapassar muito bem o seu adversário e depois a colocar ali nas costas dos centrais e Rui Águas, com a sua habitual sentido de oportunidade, a surgir assim e fazer o gol. É uma excelente jogada do Tueva, ele passa muito bem pela defesa que lhe aparece pela frente, que eu penso que é o Kim, não reparei se era o Kim ou não, mas parece-me que sim. Passa muito bem e depois o centro é muito bem medido. Parece-me, no entanto, que os centrais do Porto terão algumas culpas nisso.
adversário inferno da luz. Aqui os impossíveis tornam-se possíveis. Aqui jogamos todos. 60.000 no estádio, 11 no relevado, milhões em todo o mundo. Aqui grita-se Benfica! Se nada mais houvesse lá fora. Aqui sente-se a chama imensa que nos salta por dentro. Somos parte de uma história sem igual, sempre de olhos postos no futuro. Os golos queremos gritar, as taças queremos levantar e os títulos queremos conquistar. A história queremos escrever. A história à Benfica! Já sente-se no arrepio? É o Benfica a correr.